ya wonhwe na wontu ha na monte saa obi kura beka se LPP ama yekonu mda shebedwafo no sesei wo mo hu hia no and wo mampani dada John Dramani Mahama na oye president elect woni mampani na nado danko akufado wo mo akohia enkomo akoso na inde wori chema abatu na chinsamsam ndiye bone romo asen south mensi ni mu a oyaja onyasam kakraba kra sanso no ode ato IGP animu animu ya wontu ade bi ho na mo sanse de ekro no kika efua eba MPP amanyokuo no wo makasa na wo chese wo mampani ya yeyi no wo mampani John Dramani Mahama won kasa nkyere ne manfo papa na sane wo musi sese wo ban ne japade no etan kra nande nchema oreba chem no man Ghana yen sikasam no ntotwe no eyindadu ne bam olukona nyimpa na enzamfo frati fie soso de tumo animu pani ba ko no frefre se mo bambofo no abaso ko mo fa so abato enhyehyeye ema ya to awie kra no asese o manfo ji seksemena no nimisi asundwe beba ene ye ne Asante mantemfo edi nkomo bisa wo mo se edi enti na MPP amanyokuo no wo mo reporto sa no na wo mo so ekire wo mo adwene na MPP amanyokuo no wo rekire ma nkugu a wegin omu hona ba mu kra wo wanyisum de abato fofo wo hene nyima yere ko yin wo bobo wo na wa bam yan kan fom fama se fetu mu party clinic ayar se fie papa no ho ko tafri no nkitu ama ma fetu sebra be tafri bi otum na ho nton ya de ya pa sa wote won mu na huntumi keka ho nya adwuma e bia na stroke onkwamwa wo fom fibroid na ba wo ye mo ma no kra de etu asese hon pa sa be ma wo so ade na ebrego enyane ane da ho wo kra de ho ahi no udidi ane ya mesrew fetu mu party clinic ama kokobe mama fetu sebra no wonto de bo ase no mo wa wontu ya de ase mfama sanse wote enkomobo no ase 0246728675 0556 272 671 yeni nkomo na ya tiesa bo shebe electric asu hwasi wa ya de ahodo ni nyina no ebekọ ama wo soso wakoma atọ yem enenya nwanwa se bibia wo pen yakofa de ababuro nyeba enkane ye soso na adumi open fan anase home appliances be cables anase epadie bia fa no home appliances dia eye bo sheba electricals wo gbadwuma star bosch product eno no foni chirem ewo PZ na foforo no a indicate Dubai di hwani man tiata akofo dan ne nsoso ye wo ho sanso ena bo sheba plaza hade ye bo ha 03220 30838 032203038 and you know kanji na naje drinking water me pa cho yenso papa na nso wei obi si wa kese pa etumi kra ma ne sote esanse ena ne srade e woni pedua ni mo enu nti kope bi ne to na ebebo ni pedua no ebo ma apomode hu nsem so konkan papa eye kanji and naje drinking water ene e Krobea bese ye kanji na tese no a ene nyina ye nom kanji what you say enti kope bi to eboa e ma chese omoja na di afrisani ye wakoma no a eduru bebi ebo no pre no kanji na magic water e betumi aboa wa ma chese omoja na di afrisani kama no wakoma na bebo kama nsuo no eye nsuo na nso esanso ye duro sonkokra enu nti eduro yi wo na se nsuo yi wo pe bi ato a brema UGC anase Tafu New Road Abawa Route Junction wa na se obowura shops ahodo mu a obenya kanji na magic drinking water ibi ato 0241 449191 0507379474 na mepacho enwi eyade a emema wo ye fe papa pa wo ba wuchi sakola weni mu nko ena se wo hye nwi a eno so weni mu nko sakola ne ma wati kone obi wo ho ani ti no na beba nyina piepie wom nanso wonya de wig hye wuti no se kure na chese ni mu na sesa enti na se wig no ye hya ya na fata ye pa enu nti na bete anase enu nti kra na anamso ama chese Afia hair collection wamo ede eye week fair 2024 ebre wona we no ye ko bie enwia hodo mu egu ho na ya baba behwe wo ba de wo pe no wato wade kama na akọ baby enu nti no wom so pese wo hye wig caps anase wo pe raw hair bundles ahodo wo pe enwi ho accessories ene ho ne ma ye de siesie enwi ne ma no ye kama ana wo pe enwi ho cosmetics wo pe perfumes ahodo body splash ahodo anase Bond Street
bundles ni bi na wo pa me ba cho week fair ikobi wate na kwa ubenya niema bebre e wase eye memende ya ebe eni kwasiada Saturday ene Sunday ya e wo Rotary Park anopa no nsia na chese wo mo bie niema no so e wo Rotary Park ho no mo enwumre no nso no mbe ponti tambia betumi akọ e bia na openkyeremu bi afre 0201 181 and 0267 464 208. Midimafo Herbal Hospitals yanka nchiro ho enande Dr. Panyino yedwuma ho wo bone samrane doctor time da so ni senti na zi yerba no ba ze bero todo na dembre yare ni tibiara no we yefi ho ode ama na yerba biara Dr. time da so osa ode ma unti no bomodina hwehwe Midimafo Herbal Hospital na chira akwan na ndei yerba onyuli zetin woyinfo mfama wa kumase ebuakwa atwoma agogo ebe wonsabaka no ho na afa nkraso poko ase mayira kwai nakasa ho yereba fre seripa akwankyere bi ena nkyeremu bi ansa na etuanamo na on 0244774282 na womuwe dembre oye Afia Broni oroka ehwihu asam no mesafo ayi woni hwe a ohia woye pa One reren, Mechra, Honamino scanner, we hear over papa, and to the Masrau, a penku papa, as a Firono domo, what so Shem Wangasa, or market Akosora, Bombadina, Divine Mercy Cosmetics, Wakafa, Oya body cream in Kupapa and lotion. What if Thailand is up? On a sunny seminar so come, Eddie Seminar look gourmet, Wanamana Dadden, a Vienna as the Oya criminal of Fada. Wole bonda pa una manyi ma truye papa muso amwanyi mo twantwam afa una manyi sansa krodo so twiba juba pimples na de wegu homan ni nyina munya oya Divine Mercy Cosmetics one oya body cream lotion afa semina ni bi obobo hwan na wakofa aya executive design bags in the occasion dresses shoes slippers pesa ni nyina waje for UK na US was aboru boye pan afa makeup ena ne accessories nyina no Divine Mercy Cosmetics waka fa bia ba adum Mrs. Anoche Plaza wonso baka wono ho frɛ de ekoto aten de ekope ekor ebie na woso ekoyusu ofie ni nyina afra homatrofo 0553457200 Mini de Krobea Asante enenuanom Nana Afia Broni Papa bi pesa white the Iron Lady enafe Uncle Ebo Baini afi yemfin seminase na yemfama hone na nkra orobari chema omampanyina indei oman Ghana de anu mede yakoto aba ya to yeyin de ombedin anim mfiane yodin anim ye omampanyina da His Excellency John Dramani Mahama no no enende wo Flagstaff House oyaza omampanyina na adanko akofado oto nsafren mo wokohyem wo ho na report orobari chema de mpanyinfu di nkomo ye a indei wali chim da dem obaya Ghana nenkan kobaba na omampanyina na adanko akofado oli chim de nti a otonsa oze frɛ oye omanpanyin dada John Dramani Mahama nde wato abama ne de mfia na nyo odini ni mo mba ye mampanyin nye de ose omanpanyin na aduli chim a ahwa Ghana hene mbrem abatu bia wato abama obaya mampanyin a ya wobra inne oso a ode wofrɛ na transition process no okodo no na omanpanyin na aduli chim de nkadamamber no nso na butenchi a onom de mo wafra His Excellency John Dramani Mahama the president elect ntam ansa na bro na asonye de opeda His Excellency John Dramani Mahama ohun kratem no ohun oro kodo wo Ghana ni mpuntu na banum nyina da mbro ya so bafa egwa ne tena do a obohun ba bia ode omano ode bafa march forward as a functioning, effective, democratic state which respects the will of the people, which respects human rights and the rule of law, and where we are all secure in our daily lives. We've spoken a little bit about the issues that have occurred, the seeming lawlessness that has taken place over the thing, and I express my happiness at his intervention yesterday in speaking to the country about what was going on, and the reinforcing of the authority of the state to make sure that these matters are dealt with. So this is the reason why he's here, and I thought we should give you a brief outcome of the visit. It has been a very warm and constructive feeling. The President and I have known each other for nearly 20 years.
We met in Parliament in 1997 and have remained good friends ever since. So that's what has happened. Mr. President, thank you. Elect. His Excellency Nana Adodankwa Akufo-Addo Nana Nusino and the President-elect His Excellency John Dramani Mahama Sotasa and also Omanpanyin and Adu Wetu and money ye pa Eyukra Chade in the transition process na Aberon Suno Omanpanyin and Adu Pade what Francis Siano on a Chade Echita Sonko Wadimana Omanpanyin Nana Adodankwa Akufo-Addo Otiba man say Ebrono so na was Abenyu Shanensa. Yeah, thank you very much, Mr. President. As I said when I spoke after the declaration of results, I mentioned that His Excellency the President had given me a call to congratulate me. And so I had the opportunity to thank him this morning for being that gracious to give me that call. We had a very cordial meeting. At the time he called, he suggested 11 a.m. this morning to have the preliminary meeting towards setting up the transitional team, and that meeting has just ended. Was very cordial, and I think we were very happy to be together. Mr. President has given me a brief on the security situation, both internal and external, and also a short brief on issues to do with the economy. Of course, the transitional teams will drill down further into these matters, but I am happy at the assurance he's giving us that we're going to work together in the interest of Ghana to ensure a seamless transition. And I believe that even after that transition, it will be necessary for us to continue to keep a channel of communication so that Ghana's democratic credentials are consolidated and we all work together in the national interest. And so I want to thank him for his time and to assure him that on our side, we are very happy to work together, and we'll look forward to the successful work of the joint transitional team. I thank you all. Menyaji papa wo aya ne monta Omanpanyin na Adodankwa Akufo-Addo wetun eyi chede mwabiara wado hatboa e ma oman konkan no wetun ho esi wado oboboa. His Excellency John Dramani Mahama, President-elect. Na yɛtoa kaseɛbɔ no so ɛberɛ a ɛnɛ sɛ nhyiamudie yi ɛkɔ so no mpanyinfoɔ kyerɛ sɛ wɔn mo gyina ɔman Ghana yɛamammerɛ no mu ɛna wɔn de tu saa nammɔ no Act 2012 clause 845 hɔ no ɛno mu na wɔn gyina yɛ wɔn de hyia yɛ san sɛ mmara ne nhyehyɛeɛ kyerɛ sɛ yɛkɔto aba na ɛkɔba sɛ wɔbi di nkunim a nipa a wɔte soɔ dada ne incumbent no president a wɔte soɔ no ɛwɔ sɛ wɔne ne wɔba foforɔ no wɔn hyia na wɔn toato adwene ɛhwɛ kwan a wɔn metumi afa so sɛ deɛ bɛyɛ adeɛ wɔkɔ no ɔbɛtoto ne nneɛma yie na deɛ wɔba ne nso nneɛma bɛdada kama ɛde ama no ɛno nti ɛnɛ wɔabere a wɔmanpanyin yɛyi no John Dramani Mahama ɔkɔhyia manpanyin na nado no saa nkɔbɔ no ano wɔn di ya na transition team a yɛyi wɔn ba bɛhwɛ atoto nneɛma aboaboa ama saa nneɛma wɔ yana sɛ nhyehyɛeɛ tumi akɔ nkan kama na handing over tumi akɔ so kama no yɛyi bi free NDC amanyokuo no mu ɛna wɔn yi bi nso free MPP amanyokuo no mu na mpanyinfoɔ a wɔn na ɛba bɛyɛ dwamtenafoɔ ɛde ama team no Chief of Staff Madam Frema Opare ɛna afei Julius Debra saa mpanyinfoɔ no wɔn bɛda no ahwɛ sɛ bibia bɛyɛ fan na ɛno mu no ɔmanpanyin na Adodankwa Akufo-Addo kasa no wɔkyerɛ sɛ wɔman Ghana sɛnea n'ani si gye Ghana no ho no kyerɛ sɛ wɔyɛ n'adwe sɛ ɔbɛsom ɔman no paa na ɔbɛma kabi ma minka bi nso democracy no etumi akɔnkan yie wɔ ɔman no mu ɛno nti na ɛkɔba sɛ Ghana ma yɛto aba a yɛsisɛ mu no ɛntɛmpa so wɔfrɛ ne nneɛma a ne baayɛ na wɔn atumi ahyehyɛ nneɛma toto nneɛma ɛno nti wɔman no deɛ ɛbɛkɔ anim a yɛ na ɛyɛ mpanyinfoɔ na ɛno nti ɛna wɔn ahyɛ aseɛ saa no mampanyin na nado ne nsɛm ɛne This meeting, transition team, reaffirmation of our shared commitment to the democratic principles that underpin our republic. This commitment is especially critical in the current context of West Africa, where the region faces threats from unconstitutional changes in government and the spread of terrorism and violent extremism. Ghana stands out as a beacon of democracy and stability, showcasing the strength of our institutions and the maturity of our people. It is imperative
that we continue to consolidate this hard-earned reputation. By adhering strictly to the provisions of the Transition Act, we send a powerful message to the world that democracy thrives in Ghana, even in challenging times. As we embark on this transition, I urge all members of the team, both from the outgoing administration and the incoming one, to approach this task with a spirit of collaboration, transparency, and mutual respect. The people of Ghana are counting on us to prioritize their interests above all else. Let us not lose sight of our shared goal, safeguarding the freedom, peace, progress, and stability of our beloved nation. This transition is not an end, but a continuation of Ghana's democratic journey, which serves as a model to our region and beyond. I call on all Ghanaians to support this process with patience, understanding, and faith in the institutions that underpin our republic. Eni okwoti ye your mampani nana adodankwa Ekufuado na no si ya ena president elect the mediani elect kasa tenten toponkwa abeyende ya sam na yira John Dramani Mahama wono so ekasa ye and was say transition team no a yeyi wo mo a wo mo ba behwe ama se dwumedie na timi akonkan kama no mampani nana ado akọ no nso aba na yedisika na ebeye was say economy no enye o economy ni nye not nkwaye enu nti transition for amoba mo hwesa mo budget na mo de beba no ebe kete wese mo kofa budget kese ba mo aso be yepa. I wish to President that we all be guided by the spirit behind the Presidential Transition Act to ensure a smooth and seamless transition. We may belong to different political parties, but we all belong to Ghana, and let the spirit of our nationalism and patriotism prevail. We call on the transition team to work expeditiously and within a modest budget, given the prevailing economic circumstances, even though Mr. President seems to strike a very upbeat tone on recent numbers. I'm sure the transition team would establish that. Mr. President, you can count on my respect and cooperation during and even after this transition. We must demonstrate to the world that despite the adversity we face, Ghana remains the beacon of democracy in Africa. Now more than ever, destiny requires us as countrymen and women to close our ranks and stand in solidarity with each other. And so we must put our country first, and the work will be onerous, but we expect that you're capable and you're going to put your shoulders to the wheel. Myself and Mr. President will be available in case you need to consult us on anything. Let the spirit of cooperation that has marked the post-election period continue to guide us even as we go through this phase. Any what ye kane mampeni ne wo ba president elect wa mampeni John Dramani Mahama. Abuja da so abata abato ya to awie emu nsensem de awsi akire ni ade no a so hwe mu a ye wo abato mpesua makoma ko bese nkuru bi kura wo Ghana ha eno no se de ma mi jemensa no wode nsem atudwa no enya ade se omatumi enya munsusanso ana se empo omatumi ade ho dwuma ensanse de akokoso ebi fa abato komisen ho ebi fa babi eno no ebe fa ne ade no ano na chese wo se wo mo atwunkon ho kakra na akire omehu anamo a wonom ebetuo na ba akopa no sudi mu ntitima me kan pesua yi ene nsawam adwogiri wonom ra hyebedwani ene wopani Frank ano dompre domkuma no afam ra hyebedwamu no wono ene ye tenene na chese majority chehwep ne nsem ode atudwa nyina ene se de ne masi ekeka kro no obeka che mampani na da kwa Kufuado se empesua ahodo no a omde omufiri se nka ye dania eye MPP fo ena ebefa na nsoso ase nkofo bi pe kwasa kwan bi so afa na ya twa sensete sense wo madagiri ono no ho sanso na sum akwatia fa ifanti akwanof ene enkaye no wo se mampani mrem na be ya sa transition no kura no mafiti ase transition wo mudwumadi ba behya ase ne sede ne sidi akire no won twe sa ne ma nyina nsensen na fe wo mo hwe eni we ni hu dwumanwie sente sa na mampani na da Kufuado wan tunwa na mo ansa na watoa so ide wo so ya
ebinum kura bɛka sɛ asa ne mmara hyɛ bedwafoɔ no ne ho ehia wo bia sa Frank Anodompre ne nsɛm ne comes to equity must come with clean hands. So the transition process should be halted. His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo should halt the transition process. And John Dramani Mahama, President-elect, must show same equity, must speak to his people, and we must ensure that all the other outstanding seats are declared duly by the EC before the transition process goes on. Because we are convinced beyond any reasonable doubt that the preoccupation, the negative mindset of the NDC is to be able to steal seats in addition to seats that they've won, so that eventually they can get the 2/3 and then Parliament becomes a rubber stamp and they will do whatever they want to do. I know my seat in Salma region is a targeted seat for very obvious reasons. But residents of Insawam have spoken. Look, even if it is one vote, I will put them to it. At this point, let me thank our party rank and file who have stood toe to toe with us, especially on the way of the night of the compilation of the result. You stood by me. I cannot be more grateful. That says that you can protect yourself. This is called self-defense. We must all be in that procession to defend ourselves. Yes. Anti openi Frank Anodompre na mote no enka no nsɛm do giri mmara hyɛ bedwani dɔm kase ya de kyerɛ ne ɛne sɛ wɔsɛ deɛ mampani baabi akeka koro no wɔhɛ no wɔnsiesie n'akyi ansa deɛ kɔ so ansa na transition deɛ yi wɔmanani ade akyiri nti saa anhwɛ yi ana mpp mmara hyɛ bedwafo asa bere yi wɔmoto ɛyɛ atwi mpɛhwɛ ahodoɔ no a yɛnya enkenka yɛnya ne ho dwuma no bɛka sɛ bi kura mampani empɛna sɛ mana bibia te saa yɛntu akasɛbɔ no do na yɛnwuro mu wɔyɛ ason of mention no mu na wɔde kyerɛ mu dɛ inde nansa abeya yekotu ya inde ne chinsem bebre na ho so te oruhuru manyamanyamanya na ndisi amanyu kunu ne mumma bia ho wori kirem de inde wodi duabo kasepa wodi makue ba asanku odikan oye ho ankasa hone ndisi amanyu kunu ikuo to de bien oye abatu commission na do to de ba asan the member of parliament elect Reverend John in Tim Fodjo ya ojina ma NDC MPP na wole kirem de oye anwan NDC amanyokum na asen of abato ni mpasua no do no opani Joseph Kofi Bedo a ojina mjima NDC ono no winning no no na ho ankasa hwan NDC impanyimfo a wo asen South abato ni mpasua no do no wonye abato commission MPP wa ka bomu a wewia opanyin Joseph Kofi Edu de ono no onwin oja abane mu nkunya waja ma Reverend John Ntim Fodro onno sasunti wodi diabo kaselu kwa ma woni ye pa no no na wo ba magina wato nsa wode fa oya dunsini baabi ya ne dindin na ya hoda na ye kokoko hwan nyanga se ndisi ba ya ba mo ba ne dan ye peda ebo hen na ye kobodua no na so ma medi ma mo maso ye nko afi esutini bia oda mensini mu a wafra no ya river esupanin ana nanadu hono kwai no okwa no so nana bodua ma hen obiara a odi mu dwuma ma indei abatu a woto ya Joseph Kofi Bedu di mu nkunyima a wawiem woza ma Reverend John Ntim Fodwan nana mebi nwu ja ohia kala konhye no wonfa man ja ohia de no nyoba fra na nyifra ya no so wonfa nka ho wonfa man na ochina so wohwe aja wa hwe na bien nti yebe yetane snap ina heni nchefu a yeda ba nana fobodua man Masam ne say abano Kofi Bedu winni enti de onim Kofi Bedu abano hu bibia no wati nchim ne nsa na wasane krata no enti na mudu kane a me dia me hu mi hui me hu papa enti kene krata no ba bi kura ne krata na kodie ane de wani hu abi a wati nchim Kofi Bedu nsa asesa krata de aka ne de huma mo tumi kacha sente fo gbe na nwini no mo panifo no be kacha mu pray obia benya nso aso me bodu ato so se Kofi Bedu na nwini enti wa wonni hu bibia no enya dia ho beto da enti mo no mo fa etie kwatwe de atwera mo no kura kana mo ka no Banti Kofi Bedu krata no mo ya kona ti fo se denti me die me ya konfo me hu ni nyina me nyam se eno kura na me ka no anu tira ma bodua no ma ba esupanim wo bia wonim Kofi Bedu krata no bibia no me bole ni fra me ha wo ma wo joka wadi bonya kwa wura atikreta se mo wayam me bom dua me se me bom dua na supani se bo tumi anya MPP ene wo ma enim krata no NDC se wo ma enim bi no wo ma me ka no kura ya fa Kofi Bedu gibra fa ma no ya fa ma no dia esupani no da wo no na sabola ani toilet adiagu pick up ne dia beguru so na wanso a oye ni semayoku ni mabia wodi oye dunsini ba na ya na chimwo ko oye supena no ko bodue ebi muso kase ne wo chem de wodi wogigi sumpa de abaya wotui owura Joseph Kofi Bedu a odimu ogina mandisi no na odi nkunyim na wewiem na woda ma oye Reverend
John Intim Fodua a ogina medem MPP na de merite kwa because for better 30 years ni yenya ni senior we ni MP was set out to that 7 December 9 merite me merite ya na me kokwa ko wofo je afiare kwa chen ya na ya susu ya kwa chen Intim Fodua wini se wini we de ya chase because easy ka say about to yenum like to Krobea Aso and trese ya ka ba na wi if you tell to modum like from ase da man be se ko kruwa no modum like ya chase je easy for no omani aduma ni ye na se commission for no so na omotan ma ya ka ba no omotan se ombo disika bia etina any form land chen no ye ni abere ya ba na obu hu no na tuta ni aba omo no o meka no kra ada zo me ka ba kwa share tekwita no ma nti bo no bode zo meka no kwa share aba no owie ma o bo fu kure puda o wi asimu da eda no se wan fan to a frito because we MP wa ha say Intim Fodua wa betena so tete se 8 years so 16 years ni untimi me ye hwe bi papa bia enye de emfa mai then say election time was so na se ye to aba na wo de en kwase asem o kekan kra che say an na mutuma mi o man to ama mi o me wini na che say onu nim kwan ya wa de obefa so obe de obewi ai enti oya abatu na chirisem asensa out abatu ni mposua no den nwo so hone dinyi na ebinu mu bodua no na ebi so sese niema wonim se yeto abawie ye nyina ya te dada amanfo bi ya wo ye NDC madam ango ye se wo ma akwasesa enuane a ye de mankora no school feed ni nuane wo ma akwasesa ne wode kofie kwakoye die ede ko ne wono nso tietia so ase no etietia nyane nso ye se yi bus terminal bi e wo ho no mo enkrofo yi bi ebo ewura ho akotweja to buses ni mo sese buses ebi mo ebo ewura electoral commission office ya chese wo mo akwhye ho ebi so de MPP mpanyimfo ni bi office no wo mo ewura sese niema na anokra de ese eslo usu ekofo sa ma me ni office wo mo akwose mu niema se edwere be na sa wo ho niema ekoso wa bra ya to abaye wie no a etan kra na no nanam so amane MPP amanyokuo no emu mpanyimfo afrensem trofo nhyiemu na wo mo kyese de ekoso no wo mo hiese mampanyi John Dramani Mahama obeba abonte aba betia ne manu a wo mo ye sade ne sanse Ghana ne ye pasumdwie na ye hwesa afia bato ebibia be kama nyame adom yakwa akoto aba no ntokwa bi ensi bibia ni ho eba ye asembia maye adenti ne yato abawie na yabobo aba na electoral commission aba be kire nipa a wodi nkunim awie na nka nigie na wose eba na afia kwakoye eniema tantantan sane de wo mo dwene ho a wo mo ntiase nipa a wogire mu kasa ye yira Alex Afenyo Markins wono ena wode tu dwa kire se enimonimu ya mampanyi John Dramani Mahama omra na wo metia NDC fo no wo mu nyansamfo eni nsemhunu no a wo mu die no As for instance, the parliamentary candidate there is under siege. Yesterday, she had a sleepless night. All manner of persons were at a residence in search of pink sheets. The question is, why is the NDC so interested in destroying evidence? This woman, Madame Krobea Asante, had to run for her life. It took the timely intervention of the police to protect her and to drive these NDC hooligans away. Honorable Patrick Boama is unable to sleep in his house because they are threatening him, thinking that he has a pink sheet at his residence. His constituency chairman is being looked for. His constituency secretary cannot sleep at home, all because they believe that these individuals have pink sheets. They have now come out with a lie to the effect that a certain NDC constituency vice chairman cannot be found. It's a lie. They are using that to incite their party foot soldiers to attack MPP members, including my very self. Enti oso no wati we kura no NDC fo ni bia ba beto hye ne so akwan a wom de ne fa so na enye papa na woto aso en wo se we de ensadansa yemu nkotodwe gufam wo toto sere civil society organizations for afei empanyifo hodo wo mo kebie wo mo organa se wo mo nyina nkebi wo mo nkasa nkire mampanyi John Dramani Mahama se wo meka nkire NDC fo no sa wo mo atesese wo mo ni tracy wo mo konso se they I can't fa eniema hunu no a wo mo ye no wo mo sistera wo so stela won ka nkire mampanyi Mahama se won ka nkire wo mo se wo mo nyai sa de na especially attack no a wo mo de attack MPP mpanyifo no. When NDC was in opposition, of course, before the election, they were the ones who were all over fighting for the right of Ghanaians. Even when a due process in court was being served on them, they cried foul. Today, the NDC leadership pretends
that what their party foot soldiers are doing are being done on their blind side. But they are indeed encouraging it. We are calling on civil society to call on the NDC leadership, especially His Excellency President-elect John Dramani Mahama, to demonstrate his love for this country by stopping this action immediately. These individuals are moved in groups. Such attacks are planned and led by some MPs who have been promised juicy positions in government. It's happening. One is compelled to ask that if NDC had lost the election, what would happen? Is it the case that the leadership of the party had prepared, rehearsed, and plotted this, that in the event that they lose, this country should be made lawless? Eni akwati eye Ora Alexander Afenyumakin wano eye majority leader ya enche wabekọ en wo se na mawini mponie na mawini dia nka ehu dia mo beye kra enu nti ade amoye no munyan wo se etam wana NDC wo opposition no wo mo bibia no wo mo yensam ana wo mo ka bia kire se ase wo mo de wo mo pe oman ni yie wo mo pa asumdue enso yeto abawie ya wo mo di nkunim no ne wo mo ye ne kra chese wo mo ye mampofo pa Abusia kwa ni Oyerepa 100.7 FM na yeguso ayekwa ni mu no eneyi MPP ma ekohia mu di nu ase na yeda so ebata twatwafo pani ni Justin Kodua ni sem ode ato posi pani animu me kire Dr. Kufu Dampare kire se animanimu ya wontu ana mu bi ese fata omo na bambo tutuna se sebe nipa bi o ma mu bia no ne ho ehia papa no waka kira waka no na kire se yese yakeka mafura keka madam pan ya sebeye na sumdwe ebedi hene no wontu ana Moses ya na afei oni aposifo no wankamum na ndi sema ikono ma mprepre wotu ana mo bia ensemfra ne betime de pata biribiri abo ma yi mu no sane mani na eto betwa ye kan man ke bia memon e be kwa nanim ye ra di prayer Dampare said Ghana e wo tu so ye be to aba wo free political party twice when ye share ka say asunje be ba abato nim na do of na tell na ho no bia from say you should stand down. Now, police for true now can this conquer. No meeting meeting for. Said your man bend the percentage. Yeah, MPP said Masabasa idea here to so. Nemo, Sakuna, yeah, more my year can say. So my yes, I do ya and why now. MPP will not say that then transit and my buyer or to a year winning. I end this one penance year winning or meeting to answer. Your first Akuna also, I said, please counsel. Say no na funde e wo mo no na course nya mawu please cancel for monkasa debe na moka yes say Christian community yes say Muslim community leaders o mo no na course eye mo fe eye mo de international communities o mo ha no na course eye mo fe eye mo de say no central for mo ha mo kan no kre no na course no are you happy about it eye mo fe eye mo de centrality no ko wo say no ma bon na course ba no ye for so nka. Sana person a teacher man. And they call them illiterate youths. They don't even want to listen. Sana a teacher man. Anti penny amutin kan Justin Kodua ono na church for penny ma NPP amayo ko chese man na nya America kra me say ne buafu kakra si da say na koma e wo soro ni nyina no afa de NDC amayo ko no amabi ya to abawie na mpu ya to na swindwem e kire sensem prekese no a emu nkomo bi na etwagu sa no Enkra free oil Ghana Statistical Service everybody chemdo man Ghana yana economy me chesi kasam no ntutu no olupejare mu lukọ n'enyima inde eyidado wo hoye pa dema oman ni sikasam ntutu no na wolichemu de wapejane mu oye ohabama ebupen oye 7.2% in the third quarter of the year 2024 no economy no epejane mu na wolichemu de oye the year 2023 the same time third quarter no na economy no mpege olpeja no no 2.2 entinde say yakọ 7.2 a na chede yere kwenye ni ye pa na oye Ghana Statistical Service wolichemu de oman Ghana ansana oye COVID-19 baba no 2019 mu ho urban na the economy no oluko nanyim from 9.1% international the covid be na chi no na omani sikasam ntoto no oyaza ho kira abamu ye pa entino from 9.1 na covid abesen na the year 2024 third quarter ya akọ 7.2 a na chede yin dado ho oyaza yeruko ni ye pa no no
ɛna woguda wɔle kyem dɛ ɔma yɛ GDP mekyɛ gross domestic produce product no ɔyɛdze wakɔ n'enyim by 1.7% in the third quarter of 2024 na the third quarter of 2023 nso a no yɛ 1.6 na kyerɛ no so wa benanim ye pa no wɔle kyem dɛ economy ne sectors a in the ɔrekɔ n'enyim ama indadoro ba ɔman yɛ sikasɛm tutu mu a ɔyɛ mining and quarrying after information and communication crops construction and manufacturing and after industries ahorow bi a wɔn so wɔka ho a wɔrekɔ n'anim na in the government statistician some professor Samuel Kobna enim wɔrekasa no na ɔsɛ hwɛ other economy ne side a in the ɔnkɔ n'anim a fishing water and sewage personal service activities ana after sub sectors a wa contractor in the wɔle kyerɛ them indication ne kyerɛ dɛ wɔle lingering yie papa hyɛ dɛ ɛwɔ de wɔn mu ɔho mɔden koraa. From an oil GDP perspective, with a value of 48.2 billion Ghana cedis for the third quarter of 2024 relative to 45.0 billion Ghana cedis, overall growth rate in GDP in the third quarter of 2024 stood at 7.2%. This indicates that between the third quarter of 2023 and the third quarter of 2024, Ghana's economy grew by 7.2%. In the case of 2023, that is comparing the third quarter of 2022 and the third quarter of 2023, the economy grew by 2.2%. So over these two time periods, that is between the third quarter of 2022 and the third quarter of 2023, which the economy grew by 2.2%, and the third quarter of 2023 and the third quarter of 2024, when the economy grew by 7.2%, we've seen a 5.0 percentage point difference between the year-on-year growth rate between 2022 and 2023 relative to 2023 and 2020. Industry sector is contributing at about a third, specifically 32.6%, and the agricultural sector contributing about a quarter, specifically 24.5%, indicating that GDP oil estimate in current terms for the third quarter of 2024 stood at 270 billion Ghana cedis. Enti Professor Samuel Kobna enim a government statistician in ande oman Ghana aska Samuel Kone enim no odene wasema aboto na chede transition from obayade aska Samuel Kone enim Kone Yekoto aba na no memenda na yeto aba ni wie ye no na kire se yekenkan ye ewie ye TV for the wo de buy radio for the wo de buy enu mu a nche na chese maame je na dokwe mensa wono so electoral commission returning officer wo beje na kwanya se kinkran enu wo sha ase se wo bobo nansa na kwarodika bompaye e de nyame asese bibia ye fan na ni nyina mu no wo de abato ni sunsanso atudwa abato ni sunsanso ni nyina ne se NDC amanyoko womo ena edi nkunimu a wamampanyi na nado ebe sore ama Yera John Dramani Mahama abba na chese waba betoa amamu no eso na wo hwensunsanso no a maame je na dokwe mensa wode baye ewa batoɔ ni mu ye to wie ye na wode resource ne ba no a wotimi wo se MPP for mo reye pa wo hwa Yera John Dramani Mahama wonyama no 56.55% esa ka ho kra abenso nke ekoto yesi pe 50+1 nanso ono de ende wode bebre no na ka ho ena Yera yeba omia wano nso nya ma no 41 point de eto so kama enti amanfo okase ebinumu empie amanfo empie kra ama meto aba titiriw ene Asante mantem na no na eye Oyerepa kase ye dwene ho na yese da bi ye bekọ kobisa de enti a Asante mantem fo mo empie ankwankoto aba eye de asemo a esanse mampanyi we ba ye wode free SHS aba mo akra mo ka emu ode mo de mo ko school free mo tuahwe enti de na si biom nti a ema mo ntumi anto aba no mo so amkoto ye mo tuti a MPP Bomo MPP for no omo ti yenkoto yenyese ye kwa ye bia me to aba MPP for nefa so ye fa ni say ko fashion obi aso nkoto obi atifie yenkoto yenyese na ye say hisem nti ana won so omo nto ana ye so ye hisem ne de yenye bi da ye koto ya to ya de nya ade nti amamuti ye di ntwo ne say delegates na omo Asante mema say no ya eduwa na MPC ni ska bleble omo ebo 5,000 7,000 8,000 from you to me Jimmy
No, can we say me 15,000. We 7,000, 8,000. Mo just can na bu me ye no dia o man ye pena. E be say e de ba no. O mo man fa ma ne o just come on dey o ma ba. Eni nyina ka ho e na ma enis for no. MPP eni say we win no. MPP for ye bofu. That's almost say aba na amoaye. Amo kumase Asante man ya amoaye. Eti na bebre anto but me dey me toye. But still ye be saba. Tima kan say omo niema na niema na kwam. Nti e de ne aba no omo nimfu ombelusu. Niema na na kwam say utimi say niema bo kra ye dene. Wo ka omo nte ye nte ade so de bia na otwemi. Ti we no Asante mantemufo a wo mo ye MPP for. Ena utie maame ba kwa asem a wo ka no eto asomu pa wo kire se ye beto obeyi obi a wo bedi aban no anase party nanimu a na ye tuetue sika bebre di ama delegate enti nipa a wo mo mpe no kora sanse ye ma delegate sika enti no mo akofa nipa ye mpe no e de abesi wo mo kon so tiam se no bi na si ya enom soma MPP fo no nso dwaye na wo mo mpie ama meto abade wo pie ye nso a wanto ama MPP ya to so ye ko enim na chese no an ye da so ebata abato mu nsensem a na ebre wo mu die ese bofo no de nam ho apaso eno ho nsem na mbete Oyerepa 100.7 FM sueni kankase no na ni nyina mu no ye hyeda ete bambo gina tuku ye National Election Security Task Force a wo mumum ene hwe abato no eso yewura akufo dampare posi pani onna ni tua wo no ma no se dwamtrani na adwumaso o mo boy ye ntotue eni ade o mamu dwu fan ema obia kokoto na aba ya nte pata biribiribia wa akire kokopem se we numa hyase a eja emabunu no kiraka kotire betire sese niema ejejeje nkofo niema boboso ya ena kofa we kura nyina aba na eno na Dr. Gordon Kese ya wono dintiti mapa wono ena eba no Ghana Pentecostal Charismatic Council woda wono ma no se dwamtrani abedi akira wodi kan na chese first vice president no wose ya mobambofo no abaso mayade. There are still pockets of agitation and forms of lawlessness and people taking the laws into their hands. We came this morning that before even meeting the press, we had an off-the-press meeting with the IGP. We were very impressed with the briefing they gave us. First, we want the whole nation to know that what is going on is, by the police administration, is an intentional decision not to use force. Not a single water cannon has been fired. Not a single baton has been used. Not a single pepper spray has been used. Not a single bullet has been used. Pada wisabwa ya pepper spray enwo bi ani sanso so na posi ni bia na bamboni wante se ebia wa hyeda tutua bo bia kuno ene niama basa bia bra bia twam na nke firi se eba abato mu na se etasi no ti ewose ebo bambofo no abaso Dr. Gordon Kese ono na Ghana Pentecostal Charismatic Council we dwamtrani abedi acha odi kan. Honorable Michael Kwesi Adu oye MP elect for Oforukrom Constituency in Orika say na Asante mantem ya ose inde abeya wotu ye MPP amanyoku wedi ntwe poto wawe tele tantan oyada he omu wona be mukrumpo na anwan MPP fo mo wore be yani oyada warba fa drawing board kakraka oso sinmetir na wa atena do wa de pen wo je siru na wa hwe mo ye kwa ba mo obesi ya inde abeya wotu no de year 2024 yi wodim oye nkugu dem roba ya wo be wo homework ye na 2028 election a wo be kom no wetum wejimu nkunyim na odeda mensami nyina tugwa wabra Oyerepa aya reporters wadi oye microphone ko tu na no ya olkasa awabra Oforukrom Constituency abatu komisa no boni din paja ne nsade abana wotu wo Oforukrom Constituency no ono ena wejimu kan na ye hwehwe kese no ye president de nya ne yaba quite interestingly the whole Ghana no send about to the now voter turnout the low itama ye nkofo ne dodo na entumi anto aba ama MPP ye lose a lot of seats now so no my ababu no my ababu ye be cause so that ye adwuma you remobilize as a party no you put your structures in place you put your things in order ye ogidi say Ghana for that so ogidi e wo MPP
ene wo hwe adwuma ya NDC for credit one dance na ye beka se bibi na echi aye ana ma ebufu ba ya dodo na antwaba nta se party you better come back, you will look at where we went wrong. Now you are correcting mistakes. And you will say 4 years in Cheba. Ghana for Bessa and your confidence in us. No Sade, I'm a Munasha Yensa, I'm Yababi to a minor. SCC. Now they are Mr. Fulcrum for the say, in I am Fan Kabum and Yajuma. Mama Bemumuda, Makwasu Masu Minyamio, Ejonia Metiasio, Honorable Michael Edu. Ofurukon Constituency MP elect Aswama Habe Mumuda na 2028 so ya afefofo. Ghana Water Company Limited, one vice chairman, one Korea ye senior staff union, and anasa wa vice chairman, edema one senior staff union no, ora Emmanuel Okpeti Kwadai, na papi akasa kyerɛ sɛ Afia Asante mantem ye nyensuo no mo esan sade bi kwoso a ebema wo nyina beje adwuma no akọ na wo konsho de a wo betwitwa nsuo no mu sɛ ya nti wo sɛ wo de bucket akɔkosi pipe ano panso nsuo ne ma na asɛm ni nyina ne sɛ ene wo mo friends semtrofo nhyiemu ene wo de ato dwa sɛ wo mo asase a wo mo te so ɛyɛ adwuma ebinom dan esisi so a wo mo dem edi akwane abakɔyɛ adwuma edeba enkrofo bi aba beje nsase no oboso ma ya bedwiri wo mo dan ni nyina tuagu enti beebi adwumayɛfo no bɛda kora no ayɛden ama wo mo na wo kyerɛ mu a panyi bi ɛyɛ wo no wabie hotel ɛwɔ Ghana Santimantem ase ye Rose Palace Hotel panyi a woda no wo no na asase wo se ɛyɛ ne dia ya waba abɛgye na wadwiri adan esisi asase ne so efiri so wabra ECG fo so ɛyɛ wo mo asase a yɛde ama wo mo a wo mo asisi wo mo dan wo so ya wo mo timu ɛyɛ adwuma enti si aba abɛgwiri wo mo dan dia na kyerɛ sɛ wo mo nya baabi ndampo no wo mo akɔyɛ adwuma ma na ɛyɛ ɛno nti dia wo bɛyɛ ne sɛ wo bɛgya adwuma no ato hɔ na nsuo no a ɛba ma Santimantem fo yɛnya bianom no ɛno nso etwa enti no wo mo so wo mo srɛ sɛ Asante ni otumfo sɛ tutu wote kokɔ so ɛnkasa ɛma wo mu nim no yan iso na ye na ban ama yen properties a eboa yen maye diye yedum ebi ni bungalows a ye staff ni ye managers no bi etimu anansan ye hu se nkrofo bi edi omo ani asiye so ye bungalows 5 omo pese omo je free and sem edi ye nia omo ankasa omo pe for their personal private benefit na say yeti ha mama nkacha wo bibi last week your manager we took out to ababa obaya ya bebubu ni dan yama nyina agwa bonten nkofo be wi bi krako na se wo yesa eye for your personal benefit nti ne ye kan ne say Madam Rose ne nkofo ne omo ye adwuma no omo mbeye ye walls no emai na adibia omo asese wa nyina no omo nsan fambre ni ekotie ye Ghana Water Company vice chairman ya wada wo senior staff union na no ora Emmanuel Okpoti Kwadai Canada Central Rashe Bedwani ni honorable Kwakwa Jimamenu wo se hwe NPP amayiku wadi ntwa anya hwe anidaso ho obi anyi ntum kumapam na ye ntoaso Abusafo minyano do mafoyina medikane amamwachi na amada obiara ase wa batu ya yetuye na mo ya we say this is the first time Matist defeat painful anyway but elections you can go up you can come down yes surprise kakra we have lost the election na nya mesra and say minyano na be support me no ajiwa me no mesremu obiara nchira obiara nchamfie nya bom abrabom your ups and downs and if this is our down ya wenya to us several years nti yemfanisa say ne asisi nasi obiara ndwene ho bebre India make us I just want you people I'm open myself I'm to abamami I'm to machia Kwa Jimamenu amote no enka no na nsia kra no so afo ofhe apumdi so ma yimu na nyina mu oto aso nkomfo mafo bisa no se 2028 obeko bi ma so ne be won panimfo no a na o manfo a omo bembe no obeti afiri o manum we decide a prerogative of the party nempanimphobia ewokrum say eba se beka se menkobiem I have the strength me o ma hodina media eba se dey be kwaku o e mankobiem I will accept that verdict as well inti nempanimfo beka ne party fo beka na me de be madwuma amonka say eco primaries what I say inti I weigh my fortunes or primaries so edu ho na mehwe na primaries betumi nya I can decide that way inti ameka say me na me decide the party body I the executive top body na ye candidates mabeko they will decide on behalf of everybody inti Kwa Jimamenu na mutene nkan
ya to akasa bano da ya mo modina ne enkopo mu awo oye ebono mantamnum na ho ana German South Constituency MP elect Honorable Colonel Kojo Damwa no akase de ne rahu ye papa adano memenen ne sentin de ehwe abeya inei MPP amanyoku wodi mu ntwem anisi wo wini ya adekoro pe eno omo wodi da mu ntwen MPP amanyoku na ne mu mba na nka wode wokoto aban Broni makanda boycott election no enti wempo wankwato abama ene NPP NDC weja abanu mu nkunyima oya na rahu ye pa na no le chemde aha bono mantem ni mu a previously na 6 parliamentary seat our bono oyaja NPP wo krom ye pa na ne ya yereka sei we lose society ni nyina waja NDC a waka ni mu koro pa ane jama sauta in the honorable Colonel Kojo Damwa wetum wewin womono na olichemede voter apathy in osima in na yereka say 11 constituency in the our bono mantem no mono MPP amanyoku no we lose party ni na ya opposition one wo he one wo kusu akoka wasem mansi duba kono aka no bia no ye ne MP ye nya MC ye nya DC nti party na sema ye mobo ewo nti wo ya wadwen se wo MP wo parliamentary candidate wo ye na bora kan wo se wa ye wo aso ho aboro no bi niema nketenkete bi nti benja amaneka wo ye pacho ben ba primba koma se membre de ma nya ne se ya ene se nti sa niema no nyina de hawa bre msusu se senkanya sa de ne ka ye jai ema ye de dosonko adwumadente eta ye parliamentary candidates na chia ka benya nkondwa no dodo asene de ye ba Honorable Colonel Kojo Damwa okase wie no ena ende onimnyamfo Andrew Bediako German South MC ono so de na no tumi no say Ghana for wonte hey ebo a ende eni samanyoku wase ya ende o mampanyin da John Dramani ma ore sana ban de olbobo magana ko bo a bibia ne mba hey bibia nyu a wale bato do o man Ghana mu a ono nti no olba magana fo won atoro won tutu nyama de nde wanted to do China. Democracy has gotten to, and it is very dangerous, very bad. Until your party for no, I'm quite control, but NDC for no, I'm about to control. Now you can't ask them to the party for look. Why one is a one trouble? NDC for no, could decide their own. And the next 4 years, you know, your bonfire say, John Muhammad will go my way, which I have my doubt. For that one, I have my doubt. He can't do anything significant. Those who are complaining say, cement boy, was low. Cost of living was low, electricity bill was low, water bill was low, dollar to see the cost 17 in the account. I have my doubts. Muhammad cannot do anything significant. Honorable MC Andrew Bediako, German South. Ekwoku bia ka wo mo ho bom eboa ma emebunu de wo mo nsa ayedwuma Huber Space Innovation Collaborative, Womani United Nations Development Program, Afe Mastercard Foundation, Womana Campo Muachase, Womo Bebwama Mebuno, Womon so etumi aye juma, na ejuma no yese womonsa, and Womode ya nam pempi no ye kosku ye, na ye kwaje certificate noa, near the ababeda, ye chance abano, ebama ye juma ye ntisemfie mienu miensa nine, na juma maya, ye da so wasa eni aban no na ye twen no enso ye koku ekire se basa no a de bia wodan wo maame ya na se papa enti ade na wankasa wompe bibi mfa wonsa enye eni ebeka se entrepreneur na chese na na obi ka entrepreneur wase mo no ano ade we de enye bibi ne eno ano a we ni ye se wankasa wode wonsa ye bibi na chese wode aba obra eno eni ade a empanyimfo echese esi wo mo ani so ye wo mo de beboa emebunu Asante mantemo na dwumadie no ekoso no na chese nipa wona nsamtwofo di nkomo kasa ye kire die nti ekoi miensa aka wo mo ho abomo chief executive officer Edema Huber Space Innovation Collaboration anase collaborative ora Gideon Brefo nasam enie in our program be United Nations Development Program or from UNDP or the implementing partners now funders in the Mastercard Foundation now
yepede in the in one our innovations where young people. Now for programming young people is in one way the age 18 to 35. One for one innovations and bra. Na one. Now one develop innovations and one test. That one scale up. The one yen kese. Now in particular program you make sure the misiafo females now in one hour disabilities. Now one hour rural communities. Now once a bro for Papa Nazi, but more ideas. The technical support, not financial support. Wano ena Chesewaye Chief Executive Officer Emma Human Space Innovation Collaborative Ora Gideon Brefo ena Tese Wakasano na Technical Advisor Emma United Nations Development Program UNDP Dr. Allen Ani enso di bi etwa so sei en wakano. Your friend Youth Innovation Circles na side media Jumedia Casibia UNDP and Mastercard your friend Young Africa Innovates YAI and a way chassis because I know or a family prepare. Ya fan say ya babwa omo empotamu ya omo noma etimi aboa edi yen problem aye wono ahudwuma enti aye ye wo nhihya horo bebre ya ye pe onwa a wo nimde ewo de onpakro no no te se ebia me dwumadi amedie ne se cashew se me timi ejuice bibi frima drink ayenom ti eno no na chese wotimi de wonsan ye bibi de wadwene adwene bibi se mede wei ba ebeboa na waye ne sa pepepe enu nti ne kokko emiensa ka bomu a wo mo beboa saafo no na wei no technical advisor Emma United Nations Development Program UNDP Dr. Allen Ani. Dr. Nana Nchibu asiakwamu a ena waboni fa hene kra wodwame ewo bekwa krusi no emu na ene se modi kan dia tudwa ene se o ma bia mpuntuo ejinomanfo no wankasa eso ade ba ko se obrebre nani ase a ha no pa na ne wura ahwo ene nei maburu kra titiru fiti ya ne afa mra hye nsem ne ye ne ma bia ensem fro se maburu no enyai kra emmoa afa susu no kwampa ye be fa so na yaboa toto ne ma ama wiemu nsachira ye pon sa climate change ya bayi a ayesi one time ene nanam gadabse suo ne nanam chese niema pisu akwa fade aba ene ne wiemu asesa ebere wo se suo to pebere no kra no jada hunu su bia sa wo se sa ne mani nyina yenhwe na yenyai nafa ofidie so ada dwame hene ase ene dwame mpanifo nyina ase me da dwame nyina ase yabo me dwame ni fa hene na eya osom ena yede ahyemensa enimi yese nyame enema ahoden eno nti osom dwuma yede ahyemensa no so no nyame amama ahoden a mentimi de kan no mesro nyankopon se mama ahoden sonko afi mama nimdie nyansa ode ma Solomon na ode bu ne man so mama me sa kwanya no oman a emranim no enye oman sanse oman a emranim no sakasaka ana basabasaye ena ededi se emrani baabi a pacho ugena we metimi aboaso eko free obi antimi kan hwenche wade da ofia metimi abefa akọ obi antimi nyamehwe ase emra ya adwuma emfa we nto ha fa we si ha se wanya ne sa asotwe ne se akwankyere ne se me de mani so ade hu pa ne se bebo adwa me hene ne nimpanifo na yetime de emra ede chichire oman aboa madwa me so akone esanse dwa me ekro kase pa titru fo pa okro yimu se ne edin adura achiri na akoba se edin beba news mu na basabasa na emfata ensi saade na nso se ya mfa nhase ya mfa nhye binu ase a won se nkakra se ne mabunu no etua na mo bi no ahwe ya na ekowiesa ye ma ho kwan se besa Dr. Nana Nchibu asiakwamu a na ne nyina mu dwame hena nkasa ene Nana Kwadwo afewua ya wotoso miensa na wose nani asopa ene chese niema bia akokoso bibia akoso tote na de ba ko a
obeka kire magbunu no ene se amambre ni amane ye ntontwene ase atoye de no atwene tienza nkofa Sida kese na sankoma Oyerepa TV bise enmonyam kese amenya ne ne be mo ofia kwese okoji asuo kukufuma hene apagya me brempon sedo ame hene no Oyerepa da bi ameka se mo ka ho mfie mi ensa pepepe ni ambedi akonya sedo ame dikuro no waka me ho akonya asanyina me de bi amedi bi amobo ame ma ne koso nti de di kan me damase amamra ne amane ene sen ye beto ye nananom no na obuo ni anidie e wo ho pa se bi agya na bia asokora wo yakora na akoto panyi ho a se wo gina mo sole ansa na akora no betumi kura ka to se sole na wi ana waba amamra ne amane ene sen akora nka ne titimre mu no edura na adwo no ma bonten a obia betumi atenya no kofie ne kosua de enne ukoka sa asem etiri obi ba ma me eno beko ma me be ne emfra a kirew eno so na ma ye nkora ne sei efise sabi ye se uru efi ukrom hina ben a wo yila bedum enti sa amamra ne amane ya nananom ye ne suro e won kura mu suro wo kroma mu titimra na atwa mu no sabi na sabi wo ne ya da abosom enti obi ya de kora wo suro onim se suma abebo no enne Kristo suma ye bebre sa be na bone akese ye den e koso sa be na asofo mpo eye ne ma ensem fata ti nana kwadwo afewa otoso miensa dwa menhena nkasa amafo nso so ditudwa se ene nukrenya kopani Dr. Nana Ntwibo Asiakwa agboni lifahini wase fatapa Nana Ntwibo Asiakwa na no ye na na bia dwa me man ye nyaade si enya ne so miensa wo kuro mu a ka kuro nke yakwa yanim sabe obi wa wonya sika ni sika no wonyi mpie na nanim se we ye bubusuani we nya mi busuani na netu no ho ache ama nkwafo ma na na hwe wo mu school e wo kuro dua mu no enye ni paketwa enti na na die dwa me man ye nyaade ade a ye pe ane enya ana de wo dini ane yebo na na ya ba ma mua akuro edani tiri so wo fa hye no ne tema ne na doyenti ana no ofani mpon ifi tachimai baba betachi amedi leshi akonwa so ene bie je mesere ne se yankopama na hoden no ma ne yokodro honhom se ne beyi a obetumi di aboa dwame man ene obi kura wontu dwame hakura no wodi na sem bi ba womoa no because dibra wanya no ana yankopama honhom odi ahye ne mo no wodi bebu nipa bia de abusia ne nyina no yeta na chi enti omafo modwa me na mote wonka no na mesrofo ni tiremo Dr. Fokui ho Dr. Fokui akofa mo babi efri Israel aba utietia so pe na wo yade nyina ekọ ode beye ne manso amakama entansi Dr. Fokui mi hu yade wontumi ensa e opeti number 1 ho onkwa ne na hwe nkrani oba hypertension diabetes stroke hepatitis na se kura ba yem ulcer no case 10 eno ne yehania atwo bra no ntu ase mfama ho bekosisi a adwuma wo bo no Dr. Fokui we see mu nyenne ajewa wini no esi watene nka kwa wate ontu yade ase mfama ho 0242 155 935 0242 155 935 0242 442 166 0242 442 166 Dr. Fokui no ogbadwuma pa Bethel GPC capsule sane ne mixture me pacho wo sisi ya wo ya kope binom afi wo dwonku eno echi sciatica etetel eye Bethel GPC capsules ene ne mixture na enri upe bia eye kolena keba misty heba Christ is the answer takrade heba shop ni chemical shop bia mu nso benye bi ato number wo de be frɛ no akwaje ne dudum eye 0244939 193 0244 812838 na ye tondan bi edan no nso de yaye ni kama bibia ye rede e wodan ni mu obetumi akwakoto wonya hwe wombiem na edan no eye rooms no eye makomako enkono 9 bedrooms na halls no ye miensa ave kitchen eye miensa car garage eye mienu toilet and bath eye 10 storeroom baako guest room anasa guest toilet baako borehole water baako 6 exit bulletproof doors eno ewo soro baby a wo be pie afa na eye makomako nsia na ze kwan ne makomako nsia ya bulletproof ne kama ave ye 100 by 80 size of plot at the fie denim kama and ye 2 septic tanks 1 soakaway tank fully fenced and ye wo air condition wo nasa air condition wiring no pipes no ya bibia wo dan no ne horse ne ho kama afei poly tank ba ko ya pages soro kama and ye wo burglar proofed ya no so ya hyehye na form one so downstairs wo no ho so exit no ye the normal china doors and aye and ye wo electric underground cables a ye le ne kama
ɛna afa nkanea nso ɛwɔ hɔ nti wohwɛ deɛ dan no ɔmo ayɛ a wonsa ma yɛ bibi foforo bi a wɔ ho ato nso ɛsrɛ so ɛna ɛwɔ sɛ wobɛtɔ a frɛ number 0244 062 665 0244 062 665. Gastro and menstrual plus mixture. In your papa, what's about was a boy a month for this 1 year by year pa. Na gastro mixture no or boy stomach ulcer, typhoid fever, and afe eziza etiyo, afe diarrhea, indigestion. Did you hear the banner changing over the ma? Bombardina copper gastro mixture no more ye pa. Menstrual plus mixture no. Ono obomadina oyi menstrual pains odifi ho menstrual disorder and afa yeast infections hwenanyima vaginal discharge ni na no obo yi fi ho ye pa prostaplax mixture ono ye meyine prostate enlargement eta chede how the swanchi do eko swanchi oni seconds na swanchi account biom frequent urinating and afa urine retention swanchi aitre me biakam about pruma se ne biakem ekegina wa na birikem na prum ni nyina yerba ehia prostaplast mixture obobo ye pa afi wan kasa so swanche so a swanche de swanche bi wona so du ne swanche wi a oden ke nya some feelings bi edi fiechi but how de na ya na ete yaw ni nyina yen yerba prostaplast mixture obobo ye pa mo amunu pa bi etu no mo mamatena na monko misty herba kuma se Cap Heba, Sunyane, Gapson Pharmacy, Koforudua, Repas Ventures, Okasi Drug Lane, Ekus Pharmacy, Ashoma, Afe Bora, Oye Pharmacy, and Afe Heba Shops in Emo, Nape, Oye, Gastro and Menstrual Plus Mixtures in Drubi, Nafabo Ban, from one na G in Chemubiare, and information biare on 0248 7788 99 na yenko na DK event DK event wakofa daba in the year obey top papa legacy night with Mr. Serious Amachi the day the iron boy iron boy nyanwa o tinini iron boy nyanwa o nyanwa o amachi dede na aya legacy night amachi dede wo chema ba do papa kwabna ri baby akwoso Japan mi nyini da mami fitimfe petepepe mota note olbeyi nina so wo ho oforamponsa ori baby kofinti ana fe the stone boy jaja dagatia Storm boy ono ani jejereje na anwe no Mrs. Storm boy baby na Mrs. 29th December ena jumazi no kodo na Micklin Hotel hobe butu kumase ya na wolichema ehibu no nsia cheda wala abre wampone da wobobonyuma wala bra na ekofie na wolchem dem ticket no ono ni regular or 300 Ghana cedis VIP or 400 couple botuma anyi unu ebesi akura akọ botuma anyi wo so nyina akọ mmabie no oye 500 Ghana cedis and they say what's a pay ticket ni be online na say atap dial *713*33*20# ebenya bi wo ho afen so no for reservation so botuma frame the number is 0550 799 375 and afen 0599 193-555 epeso a ebotum aba akwadam mbia nyina ebenya ticket ni bi wo ho wo Oyerepa FM Oyerepa TV ye front desk ebenya bi wo ho Poku Trading Anoga Junction Total Filling Station Ebuakwa Self Filling Station Starbite and afa Super MC ebenya bi wo ho Ohio Lounge ebenya bi wo ho Vegas Lounge opposite Squares Pharmacy and afa downtown Golden Tree side Vegas Lodge building no ehon so na ko ha ebenya bi a bomadena no asuke je wonwa December ji wonwa bi Yapon. Ma we say akoda birthday na Mr. Ojo Fano to suma me friend Jesus friend obeying wusu Jesus friend. Offended. Your friend Jesus friend. Jesus friend obeying wusu so adamfo.
Ghana for Jesus friend obeying wusu ifiri wo papa Joseph wusu o for Joseph wusu ya o bitwema Yesu no na ne ba nti Jesus friend obeying wusu akure die happy awofo mompa ye man pa na ne suban papa wonyinia ne ho fa mo anya wani ye o Jesus friend ukodi nsamwani a na say Yesu adamfo wo begu Yesu eni ba ne ho so fa ma be pen pa nti Debbie oh a fine boy yeah Jesus friend Yesu adamfo happy birthday Jeno so nsisim birthday pa awofo nyimde nti a wode dem ti ni nkra ne kwada ama mpanyimfo aba betena se nyene hona ma se na de ekeka kwei de ode birthday yi ma we wenu ne ho pa Krobea se kafra wa so ode birthday ne ma no ma menchia ayi muku ma bi a worhwe woriti nda enwumbre together we stand ikumba ni nyina echi obi bia ene da na mo aho kaka wo platform no okoso ye pa awa ne da mbadu bi no ene bradu bi na platform ye nzin komo afina aso oda ye konyeni nche na mbo biare ye wo bo no na kuro no ntumpan together we stand members ni nyina echi ho na enwumbre okay enti yada AC afei pepra eni gina enwumre womo na betena se boy eti dom na yemfa seda piesie ma eye ora Emmanuel odo Korea se bubo panyi eno no yenso e betena se na se Krobea watayechi na mensumidi na Afia Broni papa bi kwasa white the iron lady na Fantini bema uncle ebo baini